ट्रॉफी रखा है। अच्छा ट्रॉफी रखा हुआ उसके साथ फोटो खींचना है तो आप लाइन लगा। ओके ओके ओके। আজকে চলে এসেছি এখানে ট্রফিটা দেখার জন্য, খুব খুশি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ 2025 coach from Oscar Bujo. I really requested you stay from our mother club. All of us would agree that this is a generation, not we have seen it, but our forefathers have seen it, the struggle for existence. We know how to fight it back. We know if we get grounded, we'll come back like a phoenix and win it. Very fantastic. শান্ত 22 লাগছে বছর এখন। পর মানে আমরা সাপমুক্তি পেয়েছি অলরেডি। ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। Merchandise, guys. Our friends here, community here. They gave us our jerseys. So what is it? Oh, acha acha. Meet again. ঠিক আছে। হ্যাঁ বেরিয়ে যাচ্ছে। Fun, full of celebrations going on. জয় ইস্ট বেঙ্গল, জয় ইস্ট বেঙ্গল, জয় ইস্ট বেঙ্গল। উদ্বাস্তুরা জিতে গেছে, উদ্বাস্তুরা ভারত সেরা। They are not drunk actually. They also highlight seeing what they Celebration is crazy. How do you feel about it? I'm good. Didi have. Jai East Bengal.
So let's go to the club. That is the club right there. That is the club right there. The most famous place in Calcutta today Yes. is this club. You can see All the supporters have come up, turned up here. all the supporters. There was a victory parade here. Security here as well. As you can see, because this is not a very non-famous place. I think they are waiting for the players. It's like VIP entrance here. Okay. I think it's written in Bengali. East Bengal. সায়ন এদিকে আয় সায়ন সায়ন ভাই বেরিয়ে ভাই বেরিয়ে বাইক ক্যামেরা দিলাম Showing their solidarity, support, and a lot of craziness. Beautiful. It's the East Bengal club here that we are at. East Bengal club, as you can see, was established in 1920. And you can see a lot of people making their pictures, taking their lifetime videos. It's a crazy, crazy, crazy experience. Dada, can you say something? কিছু একটা বলো কিরকম লাগছে? আমার খুব আনন্দ হচ্ছে 22 বছর পর আমরা ট্রফি পেয়েছি খুব আনন্দিত আমরা জয় ইস্ট বেঙ্গল আর কিছু বলতে পারছি না। It's all crazy, it's all crazy here. Oh my god. As you can see, As the owner of the club, Debrota Sarkar, I think he's addressing the people. all right. Are we allowed to enter? এখন না ঢোকা যাবে? Oh, I don't think so. There is an entry. I think yeah, he's with the support. কোথা থেকে আমরা এখন এন্ট্রি করতে পারবো না? তো ট্রফি কিরকম দেখবো? দেখতে পারবো না? একটু নির্মাণ অফিসিয়ালসরা এসছে একটু কংগ্রেচুলেশন দেওয়ার পরে মেবি গেটটা খুলে দেওয়া হবে ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে দেন একা একে করে সাপোর্টার Mohan Bagan officials এসছে কংগ্রেচুলেট দ্যাটস ওয়াই it's like the transfer of As you can see, there is the owner of the club, which is East Bengal. The man who you can see very partially, but he's wearing glasses and standing on top. I can just see his head. He's the owner. And it's crazy. It's crazy. Alright. I think I want to go and talk to few people out here. How are they feeling? What is their point of view? What do they look like? How do they feel after this victory? And how are they gonna see themselves in the next 10 years, 15 years? This is like a new regime change in the football history of Calcutta. Mohan Bagan was known always for being the team taking the trophies and also the hometown, home state for the champions that they considered themselves to be until yesterday. And as you can see now, we are waiting for the officials of Mohan Bagan to take their leave. And as they will move out, this is how the security
পাচ্ছে মিগোরাম উপর শুকিয়ে গেছে। कैसे जाएगा बस
ऐसे जा रही Yes. टॉप स्कोरर Yes. मिडफील्ड Golden boot. Midfield, Mohammad Rashid is there. मोहम्मद Sol राशिद Crespo is he there. played so well yesterday Yes. भाई Yes. कल पूरा गेम निकाला Impact player yesterday. impact He was player there. exactly The he was goal the one who very turned the important. tide around Very crucial goal was there from his side, Yeah. and it was an impact player yesterday. exactly what a day Yes. man We are the champions. how long are you going to celebrate We waited for 22 years. Joy is Bengal! But next year we are winning the title. Joy is Bengal, Monmane market city. next year भी जीतने भाई Yes. Next year you have now to it's win. our title. Yeah. This year we are going to celebrate and we will try to defeat the title next year. yeah defend Thank the you. title all right bro What's the channel's name? just bus JASS আমার যে কথাটা ওটা পারলে কাট করো না আনকাট করে দেখিও uncut क्या अच्छा गाली तो मत दीजिए। कौन बगाने को गाली तो मत। अच्छा चलेगा just bus JASS BUS Just bus. Okay. just bus I'll post दिल्ली से है नहीं पूरा मैच देखा डार्बी में भी थे हम इधर डार्बी भी देखा कल हम लोग का देखे किशोर भारती में। कल भी देखा कल भी आया था डार्बी में भी आया था Okay. कल पार्क पे भागे हम चलिए जय ईस्ट बंगाल। क्या इस बंगाल I'll post it देखना sure, वीडियो sure. 100% see you bro have a best so we'll go to the clubhouse हमारा ढुकेছে Neil where is Neil coming okay no problem tell him to stay there only na park street pe okay जाने ना Maybe this is the canteen that you're meant to come at, but we happened to go to the Mohan Bagan canteen the other day, but it just worked in your favor. from now on we are coming to this canteen yeah fish pakoda from this canteen we need to have right looks quite good yeah looks better than that looks better than the Mohan Bagan canteen for sure what Come and see the players list. yeah it's the whole players list this is like the old players list. The legends wall of legends Baichung Bhutia here. your favorite player look for Rashid no sir it's yeah Usha Rakshit He's the guy कल हम इनके भाई से मिले we met his brother outside the ground वो तो पूरा इस बंगाल क्लब में ही खेले थे। कैप्टन रहे थे हाँ वो जब तक खेले थे इस बंगाल क्लब में ही खेले। और तब एकदम विनिंग पीक पे था इस बंगाल उस टाइम टाइटल आपका फेवरेट प्लेयर कौन है हम लोग माइचुंग भूटिया था जब खेलते थे हम माइचुंग भूटिया का इस समय मैं जब खूब ही बड़ी छोटी थी इस समय हम पूरा पूरी देखते थे खेल तरुण ने हाँ इस समय मेरा 10 साल उम्र था उस समय हम खेल देखते थे कब से देख रहे हैं आप हैं? टोटली फ्रॉम आपने कैसे देखा स्टार्ट करना आपने कैसा देखा स्टार्ट करना उस समय तो खेल था बहुत ही अभी जैसा है वैसा नहीं है लेकिन उस समय जो खेल होता था दूसरे किस्म का उस समय खेल का टाइप भी दूसरा था लेकिन उस समय रफ एंड टफ से ज़्यादा तरह क्या है उस समय प्लेयर लोगों का जो डेडिकेशन था अलग किस्म का
ज़्यादा भी था और अलग किस्म भी था। और इस समय क्या है, जो खेल का जो प्रोफेशनलिज्म एवरीथिंग हैज चेंज्ड, बट प्लेयर फिटनेस लेवल एंड एवरीथिंग टेक्निकल चीज और भी बदल गया। उस समय तो पूरा माटी ग्राउंड में खेला था। आप मतलब कैसे देखना स्टार्ट किया हमने? हाउ डिड यू? मेरा पिताजी देखता था और ट्रेडिशन है। हाँ, मेरा घर में टीवी था। और सबसे बड़ा बात है, मेरा पिताजी भी फ्रॉम बिफोर पार्टीशन वहाँ का था, बांग्लादेश का था, ईस्ट बंगाल साइड का। तो उन्होंने भी ईस्ट बंगाल सपोर्ट, आई हार्ड ईस्ट बंगाल सपोर्टर। फैमिली रिलेशन फर्स्ट मैच यू सॉ वाज विद कैलकाटा लीग का था। कैलकाटा लीग का गाड़ी लेके आए आपको? आपके फादर लेके आए आपको? नहीं ना, मैदान में नहीं, मैदान में हम आए हैं अपने फैमिली लेके हम आए हैं। उस समय टीवी भी देखता था, बहुत सारे देखा, लेकिन हमारा पूरा फैमिली इसमें का सपोर्ट है। मैंने यही देखा इधर ऐसा ही जनरेशन बाय जनरेशन फैमिली लीगेसी, एंड नाउ ही इज सपोर्टिंग कमिंग विद यू। और ये भी अपने फैमिली में ऐसा We have grown as we are a refugee, but we are proud to be refugee. We are proud to be refugee, but because the refugee can struggle, refugee can fight, and refugee has the spirit. आप थोड़ी रेफ्यूजी हो तो बोलने की बात है। देखिए, मेरा पिताजी का जो ये है, तो हम लोग का जो माइंड सेट हम लोगों का भी में भी जनरेट हो गया। तो एवरी ऑब्स्टकल्स इन लाइफ वी कैन फाइट विद दैट पोजीशन एंड we challenge, take the challenge of that all kinds of obstacles we face in the life. This is a big victory for that mindset, na? After 22 years. 22 years. After 22 years. She is also from East Bengal. Her family stays in Shillong. So we have come from Delhi to watch the game here. So पहले तो मैं थोड़ा न्यूट्रल था। पहले I was not like Derby. Abdi is Bengal. Happy East Bengal. Thank you. सपोर्टर सोशल मीडिया से वो भी आया है, उसको कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। वो टीम बस का सामने था, टीम बस निकल गया। Ground East Bengal Club. Yes. Sound of relief. Can feel it in the air, right? Everyone is relieved, so happy. Just chilling out. This is where they had the celebration, the trophy. They presented the trophy here. That's an East Bengal doggy out there. It's an East Bengal doggy out there. I want to picture you. Give me, I'll ask a few questions to people. As you can see, this is how the people are. Sound of relief. Here's the kind of praise. Indian Super League 2025-26. How are you feeling now? So nice. What do we have? What
kind of legacy are we keeping for the future generations now? East Bengal is the anytime from my mother club, and we are everything mother club. All How the many mother years club. কত বছর ধরে তোমরা অপেক্ষা করেছো? 22 years. But 22 years এর মধ্যে অনেক ট্রফি এসেছে, শুধু ইন্ডিয়া সুপার লিগ এবং আই লিগটা আমরা পাইনি। তো এবারে আমরা পেয়ে দেখালাম, আর আমাদের দেবব্রত সরকার বলেছিল 2 বছরের মধ্যে ট্রফি আনবো, তো 2 বছরের মধ্যে বড় ট্রফিটা এসেছে, ভারতবর্ষের টপ। আজকের দিনে সুভাষটাকে খুব মনে পড়ছে আমার। ক্লাবটা গঠন করে গেছে সুভাষ ভৌমিক, খুব মনে পড়ছে। আর আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠিতা পল্টুদা জীবন চক্রবর্তী পল্টুদা এখানে বসে থাকতে একটু আগে বলছিলাম এই মাঠে এসে। ক্লাবটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এদের কথা মনে পড়ছে। আমরা খুব খুশি, মোহনবাগানকে হারাতে পারলে আরো একটু বেশি খুশি হতাম। এখন ইস্ট বেঙ্গলের বেঙ্গলের ফুটবলের মধ্যে কালকের থেকে কি বদলিয়ে যাবে? কি ধারণা বদলাবে? আমরা এএফসি খেলবো, আমরা যে রাশিয়াতে খেলতে চাইনি, আমরা তো মোহনবাগানের মতো না। আমাদের রাশিয়া হোক, দুবাই হোক, সিকিম হোক, আসাম হোক, লন্ডন হোক, আমেরিকা হোক, আমরা খেলতে যাবো। আমরা ভয় পাই। ইস্ট বেঙ্গল হচ্ছে আগুন, আমরা আগুনকে যেমন জ্বালাতে জানি, সেরকম নৌকাকে আগুন জ্বালিয়ে ডোবাতে জানি। আগামী দিনে ইস্ট বেঙ্গল শুধু ভারত সেরা নয়, এশিয়া সেরা হবে, এবং আমরা আগামী দিনে আরো এই বিশ্বকাপে ইস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ার দেবো আমরা অনেক। He's saying that in the coming times they are going to win not just the regional championships but also on a national and a global level. All India and all over the world, Asian. Because East Bengal has this zeal that no other team has. ये नहीं, 22 साल में बहुत सारा ट्रॉफी आया है, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रॉफी बहुत कम है। लीग पहली बार इसका सुपर कप हम लोग 3 बार ले लिया है। सुपर कप भी एएफसी क्वालिफिकेशन है, एएफसी भी खेला, लेकिन हम भाग नहीं गया मोहन बागान का तरह। उनका कल्चर है भाग जाने का। और हम लोगों का ट्रॉफी क्लब में रहता है, उन लोगों का ट्रॉफी सीएससी ऑफिस में रहता है, संजीव गोयनका का पास। देख लीजिए जाने का टाइम में। Where is the trophy now? কোথায় আছে ট্রফিটা? ট্রফিটাই ক্লাবের সামনে, ক্লাবের ভিতরেই আছে। আমি ছবি তুলেছি। ক্লাবেই থাকবে, আর ওদের তো ক্লাব বিক্রি হয়ে গেছে, তার বাড়িতে থাকে। এটাই আমাদের সাধারণ মানুষ সারা বছর ট্রফিটা দেখবে। This is আমরা the ট্রফিটা club. তুলেছি, কালকে আমরা দেখেছি the match. আমরা তুলেছি, এবার সামনে দিয়ে তুলতে পারবো। না, বাইরে থেকে গেটে আটকে এইখানে ছিল, ডিসপ্লে করা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ জয় ইস্ট বেঙ্গল। crazy experience here. As you can see, आया ग्राउंडेर ভিতরে আয়। everyone is so happy and relieved. ऊपर चले स्टैंड पे। Yeah, I think we can take a few pictures here before leaving. Full of praise, full of love. Jai East Bengal. happiness. Joy is Bengal. This How are you feeling? Can you say some words? surreal. To be honest, we never imagined that this day would come. Now we are crowned two champions, the women's, the men's. Really? We are going to represent India, and we are not going to run away. We are going to play. Even we have to go What to do you Iran, think? we'll go. What do you think is different for East Bengal than the other teams that we have in India and anywhere else? I think the passion to fight. I think all of us would agree that this is a generation. Not we have seen it, but our forefathers have seen it. The struggle for existence. Right. We know how Fight, to fight it fight. back. East We Bengal know means if we fight. get grounded, we'll come back like a phoenix and win it. That's what we have done. That's what it is all about. This is the spirit of East Bengal all about. आपको अभी लगता है कि they will maintain this level? Absolutely. All depends on the investor. Investor and how the players will retain it. He's of from course, I will say. Delhi Football Club. Oh, hi. Hi. So So I he's managed the the academy manager. there. Wow. Thanks for Anwar Ali. Anwar Ali, yes, exactly. But the He fact made is, crucial see, We I have mean, come and all the Jackson way also. from Delhi to watch Jackson the match. also. I have come all the way from Hyderabad. So, Really? and Did you watch the derby? yes, I did. We did, right? Okay, I that had was nervous affair. That was very and nervous match. just the one thing, I had my birthday yesterday, so this is the best perfect birthday gift. Birthday gifts You're a lucky ever. mascot. birthday पे trophy लेके आए भाई. Tea for all of them. No, না আমি খাবো না। আমি You're খাবো। fine? হ্যাঁ আমি ঠিক আছি। You wanna have? You have. They have the lebu cha. It's amazing. So
it's a different It's a surreal feeling, and I'll tell different you. league for every. Absolutely. See, if you look at the history of East Bengal, this has been the longest dry run that we had. But we keep believing that someday would come when we would. Kolkata chai. Okay, this is a we call it shub. This is a lebu chai. Lebu chai. And when we have this lebu chai, something good happens with East Bengal. You are from Kolkata or from No, I'm actually also from East Bengal, but I live in Shillong. My ancestors, I support. He's a natural East Bengal supporter. A lot of With people. her, even I became a East Bengal supporter. A lot of his people who actually You follow the matches of East Bengal. Now You will become a supporter. I mean, see, we, No. Alright, cheers, bye. Cheers. cheers. Future Cheers to East Bengal. Cheers. East Bengal. I think, if you really see how the club has actually built its team right from the scratch, I mean, you feel that the talent pipeline is there. It's just that we needed some good foreigners and a good coach who would manage this team. Thankfully, Oscar is one, and we believe in We Oscar. have the academies from all ages, all age groups. If you really look at the fight back of East Bengal, No one expected them to finish. imagine the fight back. From 9, 10, 11 to direct champion. Imagine the fight back. Not even mid-table, direct champions. Direct champion. And the thing What do you is, think is like the most biggest difference in terms of players who have performed really well? I think, I think they understood the. Ezejari, right? Ezejari. See, if you ask Kevin me, CBA. my answer would be Kevin Sevier, because in East Bengal has been scoring, but they have been conceding goals. Look at now East Bengal; it's a rock solid defense. Even yesterday when he came on, he was such a big threat up front. Yes. He was knocking all the long If you have balls. seen the playing very 4 derby physical. matches that have been played throughout Durand, Efficient, and Mohammad couldn't defeat us in the normal 90 minutes. defeat us in 90 minutes. I think in the derby, when as soon as East Bengal scored, there was mayhem in the ground. Yes. Everyone just lost a little bit of concentration. Absolutely. And within 2 minutes, East Bengal conceded. That is the heartbreaking for everyone. old disease that We were like, needs to be fixed. next See, 4-5 I always days. believe so. I'm getting married to a Mohan Bagan girl next year, and the fact is, her We will have a birthday. rivalry in the house. Yeah, in her four- birthday was on 20th of May, so just a day And before. he watched the match and they are home yesterday. So I watched the match at her place. Oh, wow. Perfect. It's a crazy thing. Perfect revenge. I was seeing the East Bengal match in one room. My would-be father-in-law was seeing the Mohan Bagan match. We were like peeping. Those emotions were like that. But again, amazing, In amazing. Calcutta, how do you think football is passed on to different generations? Is it like just a Mohan Bagan and East Bengal thing, or do we have see other that- teams as well? I mean, if you talk about legacy, so no, you will Legacy, I think East Bengal, Mohun Bagan and Mohammed. I think these three. All the three teams. All the three teams, yeah. They are generation by generation and pass on. Yeah, I think that is the culture. I remember nowhere else in the country. I had one a picture taken with my dad before the Derby game over here. He was telling me he first came to the stadium, this East Bengal, which we call it our temple, back in 1971 when he was not 1967. Sorry, when he was 11 First years. time old. he came here. Yeah, 11 years. Now he said that I didn't know that I would be passing on the passion again so much. Yeah, so he was like so Crazy to see यार proud. दिल्ली मतलब पूरा इंडिया में और कहीं भी नहीं है ऐसा passion. हम लोग छोटे से जब ग्राउंड में आते थे ना, ये पैशन देख के ऑटोमेटिक यू फील फॉर दैट. I've always heard about it, but this is the first time I'm experiencing Absolutely. it. And one more thing, we both are the members of East Bengal. Oh, really? Yeah, we both are official Both the members and our Okay. fathers as well. Imagine our That's so dad nice. teaching us to Officials मतलब Member. Member. That is closed now from 2010. So how does that bring a difference from the Because we get all the tickets. all right. all the passes and free all tickets. We have the voting rights to decide the Okay, executive okay. We committee. actually got our East Bengal jerseys from a merchandise guy in New Barakpur. Yeah. I think This is from there only. He's from there Love Bus only. Concert. Love Bus. So I think he was Wonderful also people, wonderful Yeah, right. Yeah, Orithro. Orithro, yeah. We are in From there touch. only. Yeah, wonderful. So he was also telling us. I think he's also a member. Yes. Yeah. Yeah. I think everyone who I says wanted to ask one thing. yes. When you use this GoPro, does it stabilize the picture also or not? Yeah, it It has does. a motion. has a- It has a motion Yeah, stabilizer. you can motion stabilize. Do you have to have the right setting? Lot of history. For mobile. When I went to World Cup back in You're Qatar, from where? Calcutta only? and Delhi, right? at that time East Bengal Ultras gifted me to this particular scarf. He went to the World Cup. Yeah, so I have a picture in front of the Al Bayt Stadium flaunting East Bengal scarf. Oh, that's
that's nice. Actually, last time East Bengal won this, it was in 2003 to Yes, 2024. 23 That years was the of time when we also won the Asian Cup Okay, under Subhash Bhomik. So those 2 years, East Bengal was unbeaten. unbeatable. But somehow that balance was lost, and the in last fact, 23 years. then another coach came, JP Morgan. Under Morgan, East Bengal came very close, 2-3 times, and we actually lost matches which we shouldn't have. Okay. The tournament was ours, and we lost 1 or 2 such silly games that it slipped out. And after that, anyway, So this time was very important to yeah, get this over time the it was line. absolutely. It was A very significant win. Coming this close And has another not thing been is in sports, however well you play, you need that champions luck. And Yeah. this time we had that champions You need to luck. be number one. Yes, because we drew. आपका वीडियो में एक बात बोलेगा ऑस्कर बुजो प्लीज स्टे आवर मदर क्लब स्टे आवर मदर क्लब फ्रॉम कोच फ्रॉम ऑस्कर बुजो really requested you stay from our mother club. We talk as management and then stay. Are you feeling emotional? So emotional, but tomorrow I not come for field, but I look mobile. Okay, okay. 5 teams are just 3 points apart. I can understand that. Thank you so much. Feel the moment. Crazy. It's a crazy aftermath. And you can see they're all chilling here, all taking such nice memorable pictures that they are gonna keep for the longest time, and also gonna keep this moment captured for many years to come. You can see so many fans are here, almost finishing their last segment of celebrations. Field is completely gold right now as the champions are. How are you feeling? Can you tell us a few words? কিরকম লাগছে তোমার? Very fantastic. শান্ত লাগছে এখন? মানে আমরা সাপমুক্তি পেয়েছি অলরেডি, ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। আর এখন কি বদলাবে আমাদের ফুটবলের জন্য কলকাতাতে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি বদলাবে, কি কিরকম ধারণা হবে এখন ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে? এখন ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে ধারণা একটাই আছে যে যাতে পরবর্তী সময়তে মানে পরের বছরের জন্য একটা ভালো টিম আমরা আবার তৈরি করতে পারি, অ্যান্ড কন্টিনিউভাবে যাতে আমরা ডমিনেট করতে পারি প্রত্যেকটা টিমকে, বিশেষ করে মোহনবাগান। অলওয়েজ আমরা ডার্বি নিয়ে সবসময় ভাবনা চিন্তা করি, হ্যাঁ ডার্বি জিততে পারলে বেশি ভালো লাগতো। সেদিনকে যদি ডার্বি আমরা জিতে যেতে পারতাম, সেদিনকে আমরা অলরেডি ট্রফি আমরা হাতে নিয়ে নিতে। না, বাট ইটস অল রাইট, ওয়ান থিং অ্যাট এ টাইম। ডার্বিটা অনেক অ্যামেজিং ছিল। এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জয় ইস্ট বেঙ্গল। জয় ইস্ট বেঙ্গল। তোকে কিছু বলতে চাইছি ম্যাডাম, এই যে কিছু ভালো দাদা বলবেন, বলুন একটু। আমি প্রশ্ন করছি তোকে, তুই উত্তর দে। আমি প্রশ্ন করছি, বলো বল বলো বলো কিরকম লাগছে? তোকে এত বছর ধরে খেলা দেখতে আসছিস, আর কিরকম লাগছে? আনন্দ হচ্ছে খুব, জিতেছে এত বছর। কি করতে ইচ্ছা করছে ইস্ট বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর? বল জোর করে বল, এই আনন্দ কি সব বারবারে পাবি? বলে এই খুশি, এই আনন্দে ওইদিকে নিয়ে যাও না, গার্লফ্রেন্ডকে কি আমরা তো বলবোই, আমরা তো জীবনে তো লাস্ট এটাই, এবার বললেও তো কোনো দুঃখ নেই। না শুধু দুঃখ একটা, ওদের যদি হারাতে পারতাম মোহনবাগানকে, তাহলে ট্রফির ইজ্জত হবে। Next time, there's always a next time. আর দুঃখ এটাই রয়ে গেল যে ওদেরকে হারাতে পারলাম, কেন হবে না, তারপর দেখা যাবে কি হবে। full of fun. Crazy. Everyone has their own agendas to fit in. Oh my god. কিরকম লাগছে? জয় ইস্ট বেঙ্গল। How are you feeling? Sorry? Where is your jersey? Where is Oh, we are straight from our job. What to do? But Like, we have how got was the a color celebration? there in our heart. How was the celebration? কিরকম ছিল celebration? Celebration মানে বলার মতো কি? কথা দুর্দান্ত। We are relishing the memories now. It's a lifetime of memories that Yeah, you can obviously. gather today. And I hope this is not the end. This is the beginning. This is not the end. This is not This the should end. not be the end. This should be the beginning. It's a new time that has started for East Bengal now. Yes. क्या कर रहा है भाई?
अलग लेवल पे गोट वो भाई गोटे का 6 साल से बच्चा लेके एक ही हॉस्टल में Everyone is all about पूरा football. टीम एक साथ थैंक यू আসছি আমরা Now I am feeling very good. কিরকম লাগছে? খুব সুন্দর লাগছে ম্যাডাম। তোমার কেমন লাগলো? আমিও ইস্ট বেঙ্গলের, আমিও অনেক ভালো লাগছে। ব্যাস আমি আমার ফার্স্ট ফুটবল ম্যাচ দেখেছি, ইস্ট বেঙ্গল ভার্সেস মোহনবাগান ডার্বি। আমরা এসেছি দিল্লি থেকে। হ্যাঁ, জাস্ট টু ওয়াচ দ্য ম্যাচ। হ্যাঁ, আমার বয়ফ্রেন্ড ও হলো গিয়ে মানে দিল্লি ফুটবল ক্লাবের ম্যানেজার। তো উই কেম অল দ্য ওয়ে টু সেলিব্রেট অ্যান্ড অলসো ওয়াচ দিল্লি থেকে এত টু ওয়াচ দ্য ম্যাচ। অ্যাকচুয়ালি ডার্বি ছিল না, মোহনবাগান আর ইস্ট বেঙ্গল, সেটা দেখতে এসেছি অ্যান্ড উই ওয়ার রিয়েলি হোপিং অ্যান্ড চিয়ারিং ফর ইস্ট বেঙ্গল। ওয়েলকাম। ছবি নিতে পারি? হ্যাঁ, জিয়া শিওর। তো না তো Thank you. As you can see, Justice again surrounded by a few guys who are obviously awe-inspired by this cute guy and pretty amazing feeling. How crazy. your name Dia. Alright. We are going to আমরা sign আজকে up. দেখালে হবে না, আমরা দুদিন মন্ত্র Sign up. দেখালে সেটা হবে না। ওরা তো একদিন দেখিয়েছে। East Bengal. এইটা ভুল করছে, তুমি আজকে দেখালে আজকে দেখাবে না, 3 দিন পরে দেখাবে, 4 দিন পরে। ওরা তো একদিন দেখিয়েছে। Forever ওটা supporters of ভাড়া করা East Bengal now. যাত্রা কোম্পানি ভাড়া All করা the matches, see the legacy being carried down the line. And alright, signing off. Bye bye. कोलकाता में नेक्स्ट टाइम भी आऊंगा अब तो मैं नेक्स्ट आरबी पे आऊंगा डर्बी का ना, डर्बी का दिन नहीं, डर्बी का आने से एटलीस्ट 2 दिन पहले फील आएगा पूरा। और मैं ना बजाज सर को तो बोल के तो आपको तो वीआईपी टिकट मिल ही जाएगा। बजाज सर को बोल के एक बार वीआईपी में बैठ के डार्बी का एक तो इमोशनली देख और लीजिए। आपको Lights out. Decided to leave at the right time. Should I make some videos? Yeah, I think they are waiting for the trophy. Now you can see the trophy. Just ask it.
दादा ये ट्रॉफी के लिए ट्रॉफी देखने के लिए मेडल्स भी ये देख सकते हैं ट्रॉफी इधर सिर्फ ट्रॉफी रखा है, अच्छा ट्रॉफी रखा हुआ उसके साथ फोटो खींचना है तो आप लाइन है ओके 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 काफ़ी लंबा लाइन है ट्रॉफी के लिए एज यू कैन सी And we're gonna Maybe now it's time to चलिए लाइन में खड़ा हो जाइए हाँ ट्रॉफी के लिए। चलिए ट्रॉफी के साथ फोटो उठाने देगा। आ जाइए 5 मिनट लगेगा अभी 10 मिनट अभी वेट कंप्लीट जैसे द फ्लैग ट्रॉफी फ्लैग उतारा उन्होंने अरे ट्रॉफी तक ये छोड़ दो They're removing the red and gold flag. Oh, it's very hot. You can see the people out here fully crowded. They're actually just waiting to take a glimpse of the trophy and also maybe take a few pictures with the trophy. You can see it's all crazy out here. And they're all super excited to take a picture with the trophy. দাদা কিসের জন্য দাঁড়িয়ে আছো এখানটায়? ট্রফির সঙ্গে একটা ফটো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান আইএসএল ট্রফি আমাদের ট্রফি ঘরের ট্রফি ঘরে থাকে কোনো গোয়েঙ্কা অফিসে নিয়ে যায় না গাড়ি করে সুতরাং ট্রফি ঘরে আছে ট্রফির সঙ্গে গাড়ি করে মানে গাড়ির ডিকিতে গাড়ির ডিকিতে করে যায় না ঘরের ট্রফি ঘরে আছে আমাদের ট্রফি আমরা ছবি তুলব Yes, correct. যতবার ইচ্ছা তুলবো That's the spirit. That's the spirit of East Bengal champions. Full of rage, love and also a lot of mixed emotions as you can see. দাদা কিরকম লাগছে একটু বলো। খুব ভালো লাগছে জয় ইস্ট বেঙ্গল আর জয় ইস্ট বেঙ্গল। জয় ইস্ট বেঙ্গল কত বছর ধরে তোমরা অপেক্ষাতে ছিলে? এই 22 বছরে 22 বছর অপেক্ষা করে এখন কিরকম লাগছে? এখন খুব দারুণ লাগছে তবে 22 বছরের আগেও আমরা ট্রফি নিয়ে এসেছি শুধু এই ট্রফিটাই আমাদের এখন 22 বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে তোমার লাগছে এখন ইস্ট বেঙ্গল আজকের পর থেকে কালকের পর থেকে ওরা জিততে থাকবে না ওরা কিরকম ওদের চেঞ্জ হবে? জিততে তো থাকবেই ইস্ট বেঙ্গল মানেই হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন অলওয়েজ ফর এভার। হ্যাঁ না আন্টি? খুশি আমি মানে অফিস থেকে বেরিয়ে আজকে চলে এসেছি এখানে ট্রফিটা দেখার জন্য। খুশি খুশি কালকে থেকে আমরা ভীষণ আনন্দিত। কালকে ঘুম ধরেছিল দাদা? একদম খুব আনন্দ ঘুমানো তো সবার এখন শেষ এখন হলো সবার জাগার সময়। শিলটা পাই ये पहली बार हुआ गोल्ड डिफरेंस पे কালকে 8 মিনিটের এক্সট্রা টাইম খেলা হলো 9 মিনিটের উপরে डायमंड हार्बर तो वो भी खेला बंद उसका खेला रुकेगा उसका भी नहीं आते अब टीम तो अच्छा है वेल मैनेज है प्लेयर्स अच्छा उनका सारा कहाँ पे खेलते हो लोग? सॉल्ट लेक आप लोग फुल फॉलो करते हो मैंने देखा सारा खबर सॉल्ट लेक अपना सुभाषिस राय चौधरी जो है আমি সব টুর্নামেন্ট দেখেছি ডুরান্ড ডিসিএম বম্বে তো গোবার্স ডুরান্ড হচ্ছে দিল্লিতে ডিসিএম অনেক ছোটো বয়সে দেখেছি বরদলি টপ গুয়াহাটি দার্জিলিং গোল্ড কাপ সব বন্ধ হ্যাঁ অনেক এবারে ফুটবলটা আরও উঠে এখন বলছে ডুরান্ড বন্ধ হয়ে ফেডারেশন কাপ ওটা হচ্ছে ন্যাশনাল টিম ভারতের তো ডুরান্ডের কাপটা কী আছে ও তো সারা ভারতের টিম খেলে ও তো ন্যাশনাল ট্রফি আমরা জিতেছি ভাই আমরা জিতলাম না উড়ছে হ্যাঁ এটা সুপার কাপ ওটাও তো সুপার কাপ ডুরান্ড
भर भर के निकल रहा है। कोई बात नहीं निकलने दो भाई। Let's go, ready? Are you ready? बस एक फोटो लेंगे। Hello? Show? You are not smiling only. I feel like I only want the trophy. Good. It is so great. ना चले क्या अभी चलो ना कहीं Let's go, चलो। Jai East Bengal. Joy East Bengal. East Bengal. Okay, दादा, see you. Bye. Bye. मैं बात करूँगा। Bye. Okay. टेस्ट में रहेंगे? Okay. Bye. না